Students, in last video we discussed about optical fiber communication concept questions, formula based questions, working principle questions. అయితే ఇక్కడ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ టాపిక్ మనకు మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఉంది. అక్కడ మనము ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ టాపిక్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే బికాస్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ the information is transmitted in the form of light. Optical fiber cable lo information is transmitted in the form of light. So we need some light properties, we need some light concept also they are asking in our ECET exam. Ante ECET oka topic ni manamu prepare avutunnappudu ఆ టాపిక్ సంబంధించినటువంటి ఫండమెంటల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పైనే మనల్ని ఎక్కువగా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతున్నాడు. సో హియర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నియర్లీ 6 టర్మ్స్ విత్ రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ ఆల్సో, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ న్యూమరికల్స్ ఆల్సో. సో వెన్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ వన్ మీడియా ఓన్లీ, then we consider reflection property. When light travels from one medium to another medium, then we are discussing refraction property. అలా మనం 8th class 10th class లో అండ్ డిప్లొమా సెకండ్ సెమిస్టర్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఇన్ లైట్ మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ లైట్ గురించి మనం రెండు డిస్కస్ చేస్తాం, రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్. హియర్ రిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ మీడియా అంటాడు, రిఫ్రాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ 2 మీడియా. So here what is refractive index, what it will decide అన్నప్పుడు మనం ఒకసారి what is refractive index అని చూద్దాం. Refractive index definition, it is represented by n or mu. It is the ratio of speed of light in air or free space to speed of light in a medium అంటున్నాడు. So what is the formula here? n equal to c by v. What is c? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ ఆర్ వాక్యూమ్ అంటున్నాడు, వి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ మీడియం అంటున్నాడు. హియర్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ వాట్ ఈస్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ అంటే 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో అదొక కాన్స్టెంట్గా కన్సిడర్ చేశాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫ్రమ్ దిస్ రిలేషన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ n refractive index is inversely proportional to speed of light. అంటే I am considering 2 mediums. For example, medium 1 refractive index n1, medium 2 refractive index n2 అనుకున్నప్పుడు then if n1 greater than n2 అయితే v1 less than v2 అవుతుంది, if n1 less than n2 అయితే v1 greater than v2 అవుతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. Same concept they are asking with different names also. When light travels from denser medium to rarer medium, when light travels from denser medium to, so a medium 1 is denser, medium 2 is rarer, medium 2 is rarer, medium 1 denser medium, medium 2 rarer medium. Here we know that n1 refractive index of medium 1, n2 refractive index of medium 2, v1 speed of light in medium 1, v2 speed of light in medium 2. Then speed of light v1 in medium 1, speed of light in medium 2, v2. Here we consider medium 1 is denser medium, medium 1 is denser medium, medium 2 is rarer medium, rarer medium. So we already know the definition of denser medium as well as rarer medium. Denser medium is the medium where the speed of light is less, rarer medium is the medium where the speed of light is more. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ లెస్ వేర్ డెన్సర్ మీడియం, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ మోర్ వేర్ రేరర్ మీడియం. సో v1 less than v2, v1 less than v2, then n1 greater than n2. ఇదే కాన్సెప్ట్ నేను టాపిక్ 1లో చెప్పాను. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎ మీడియం. కమింగ్ టు సెకండ్ కాన్సెప్ట్,
what is the speed of light formula in a medium. So here we are discussing light properties with electromagnetic concept. So in electric, the medium parameter is permittivity, which is represented by epsilon. In magnetic fields, the medium parameter is mu, permeability, which equals to mu naught into mu r. So speed of light in a medium అన్నప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏమంటున్నాడంటే v equals to 1 by under root of mu epsilon. v equal to 1 by under root of mu epsilon. What is mu అంటాడు? Mu is a permeability of a medium. Mu equal to mu naught into mu r. Epsilon permittivity equal to epsilon naught into epsilon r. If you substitute mu naught value 4 pi into 10 power minus 7, epsilon naught 10 power minus 9 into by 36 pi, if you substitute, you will get speed of light value c equal to how much? 3 into 10 power 8 meter per second. 3 into 10 power 8 meter per second, that is speed of light. And in a medium, then we are considering mu r value, epsilon r value here, because in a free space only mu r equal to 1 and epsilon r equal to 1. When mu r equal to 1, epsilon r equal to 1, then v equal to c. So speed of light is same as speed of light in free space, in which condition means you remember in air or free space. So అక్కడ మనకు light travels with a speed of light, that is 3 into 10 power 8. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. ఆన్సర్ 3 into 10 power 8 మీటర్ పర్ సెకండ్. అప్పుడప్పుడు మనల్ని సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ లో కూడా అడుగుతాడు. ఆన్సర్ 3 into 10 power 10 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్, దట్ ఈస్ సెకండ్ కాన్సెప్ట్. Now here third topic I am discussing when light travels from one medium to another medium. When light travels from one medium to another medium, either denser medium to rarer medium or rarer medium to denser medium, then we are using a relation between refractive index in medium 1 and medium 2 and angle of incidence, angle of refraction, by using Snell's law. What is Snell's law formula means? n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta 2. లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ లో కూడా అదే చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? when light is traveling from one medium to another medium, the ratio of sin of angle of incidence, the ratio of sin of angle of incidence to sin of angle of refraction, sin of angle of refraction is always a constant అంటున్నాడు. The ratio of sin of angle of incidence to sin of angle of refraction is always a constant. That constant is a refractive index. So ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మళ్ళీ మనము when light travels from one medium to another medium అన్ని రాసుకుంటే మనకు n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta 2 అని అడుగుతున్నాడు. సో మనల్ని కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ అడుగుతున్న క్వశ్చన్, లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అంటాడు. ఆన్సర్ బై యూజింగ్ స్నెల్స్ లా. లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ని మనం ఏ లాతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అంటాడు. n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta 2. Now from this concept only we are discussing critical angle. So what is critical angle means? Here see here, critical angle means this is medium 1 denser medium, medium 2 rarer medium. When light travels from denser medium to rarer medium, we know that the refracted ray moves away from the normal line. So at a particular angle of incidence, the refracted ray travels along this plane of incidence. Here what is angle of refraction means? 90 degrees. So many times they asked in concept oriented question, at critical angle, what is angle of refraction? Answer 90 degrees. What is the answer? 90 degrees. So at critical angle theta c, angle of refraction is how much? 90 degrees.
if I use this condition in Snell's law formula, what is Snell's law formula? N1 sin theta 1 equals to N2 sin theta 2. If I substitute this condition, theta 1 equal to theta c, theta 2 equal to 90, sin 90 becomes 1, then we get critical angle formula theta c equal to sin inverse of N2 by N1. If you understand critical angle concept only, then we will understood the working principle of optical fiber communication, that is total internal reflection. Now coming to here, one more condition I am explaining concept. So if N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2, I am using again this condition sin theta c into N1 equals to N2. Yes, right. Now I am considering medium 1 is a medium, but medium 2 is air. I am considering when light travels from one medium to air, otherwise you consider if the rarer medium is air, medium 2 is air, then we will find a relation between refractive index and critical angle. The relation between refractive index and critical angle is what? Ante refractive index n equals to 1 by sin c. What is c here? Critical angle. In our ECET exam, physics exam, JEE exam, NEET exam, number of times they are asking numericals in this relation. The relation between refractive index and critical angle is what? N equal to 1 by sin c. For example, here critical angle is what? 45 degrees. Then what is refractive index? They will ask question. If critical angle is 45 degrees, 1 by sin 45, what is the value of sin 45? 1 by root 2, then refractive index is root 2. Otherwise, he will give refractive index and he will ask what is the critical angle. So, this is the relation, very important relation between refractive index and critical angle, that is n equal to 1 by sin c. Sometimes instead of refractive index he is giving epsilon r value. Here what is epsilon r means? Relative permittivity. Sometimes it is dielectric constant also, but generally in physics we are considering relative permittivity. So when light travels from one medium to another medium, he will specify two relative permittivity values, that is epsilon r1, that is dielectric constant or relative permittivity in medium 1, epsilon r2 dielectric constant or relative permittivity in medium 2. Now I am considering the relation V equal to C by under root of mu r epsilon r. If mu r equal to 1, then you consider that type of medium is a non-magnetic medium. Yesterday in magnetism we discussed that topic. So V equal to C by under root of epsilon r. V equal to C by under root of epsilon r if mu r equal to 1. Now V equal to C by under root of epsilon r equation I am comparing with n equal to C by V equation. See here, n equal to C by V and this equation V equal to C by root epsilon r. From these two equations we are finding a relation between refractive index and relative permittivity. What is the relation means? N is equals to root epsilon r. What is the relation? N equals to root epsilon r. This is a relation between refractive index and relative permittivity. To understand the concept and working principle of optical fiber communication, we need some light introduction, light properties. Most of the questions in our entrance exam is asking refractive index, Snell's law, critical angle, relation between refractive index and critical angle, and what is the refractive index formula in terms of relative permittivity. These are the concepts we need to explain the working principle of optical fiber communication. Thank you, students.